CHOCANTE, Baleia Jubarte SALVA de Ataque de Gigantesca Anaconda e Verdadeira História. No coração das aguas turvas de Amazônia, uma história de terror e sobrevivência estava prestes a se desenrolar. Ninguém poderia imaginar que, sob a superfície calma e a luz filtrada pela floresta, uma baleia jubarte poderosa se tornaria a heroína de conto surreal. Imagine uma criatura majestosa, medindo mais de 15 metros, banhando se sobre os de sol, quando, de repente, movimento sinistro se agita nas margens do rio. Todos os habitantes aquáticos já conheciam a lenda da anaconda gigante, uma serpente venerável com mais de 30 metros de comprimento que, como espectro, emergia das sombras, disposta a devorar qualquer que cruzasse seu caminho dada atenção no ar era palpável. Os peces pararam de nadar. As aves deixaram de piar. E então, como movimento que parecia transportar a terra, a anaconda está desapareceu monstro escamoso que se contorcia como se dancas, suas escamas refletindo a luz tons de verde e dourado. O medo toma conta daquela regio. Aquela coisa era a encarnação do pesadelo. Os que se atreveram a olhar pro rosto de serpente sentiam a garganta apertar, com frio cortante na espinha, enquanto a bola de musculos e veneno se preparava para atacar mas, nesse momento, uma sombra enorme interveio. A jubarte, toda a sua glória e tamanho, emerge do fundo. Seus olhos, gigantes e castanhos, brilhavam com determinação e coragem. A água esperava ao redor enquanto a baleia poderosa se posicionava entre a serpente os peces inocentes. O que estava acontecendo? Uma cena digna de filme. A jubarte, tão graciosa e imponente, não estava disposta a deixar que essa amiga prevalecesse. A batalha era iminente, as ondas estavam se agitando, e o ar estava carregado de tensão. O que aconteceria a seguir? Poderia a jubarte salvar o dia, ou a anaconda conseguiria contornar sua resistência? O destino dos seres aquáticos estava nas mãos dessa gigante jante. O que vamos seguir é uma verdadeira batalha épica, uma luta entre o bem e o mal. Hey, antes de continuarmos com esta incrível história, eu preciso te dar aviso importante. Muitos assinantes relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma checada rápida no botão vermelho abaixo para ter certeza de que você ainda está inscrito no canal. Eu odiaria que você perdesse qualquer dos conteúdos exclusivos que vem por AI. E enquanto você estiver lá, aperta o botão de curtir isso realmente me ajuda como algoritmo. E me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. Atenção que se tornava insuportável. A minha presença de jubarte era como raio de luz contra as trevas profundas da floresta. Os peces parados, as aves invisíveis, tudo emudicia enquanto a enorme anaconda se contorcia, preparando-se para ataque mortal. Barulho seco acu, e a serpente lançou-se dirico a majestosa baleia. O estrando de água explodindo ao redor delas retumbava, reverberando na mente de quem assistia dada jubarte, com sua imensa corpulência, moveu-se rapidamente, utilizando sua força e habilidade de natação. Com movimento gracioso, virou-se e contra-atacou, sua cauda poderosa cortando a água como uma espada. O impacto desferido contra a anaconda true rugido ensurdecido que acu pelo rio. Os olhos dos peces e das criaturas aquáticas estavam ligados à cena, vibrando com medo e esperança. O que era uma dança agora se transformava em brutal embate. A serpente, irritada e furiosa, tentava se enrolar na jubarte, buscando agarrá-la com suas escamas atrocidades. Mas a baleia não era apenas uma força bruta, era inteligência pura,
instinto pretiter que sabia exatamente como se defender o sang frio do pixie do reptil se misturava turbilhão de emoções. Ela vai conseguir. Murmurou uma voadora, enquanto cardum de pisas se agripava, esperando a melhor oportunidade, como se quisesse magidar de alguma forma. O cenário exalava contraste de beleza e horror, a luta entre o gigante do sul e a serpente de terra selando o destino de todos da Jubarte submergiu, fazendo a anaconda perder o controle por instante. Isso mesmo, vai. Gritou murmurador nas proximidades, voz tremula de adrenalina. Mas a celebração foi breve. A serpente, ferida na honra, retorna com ainda mais fúria, seu poder redobrado. O ar vibrava, cada movimento era compromisso entre vida e morte. Era como torneo de titas, a luta de coração puro contra a astúcia depredadora. O cairo metálico do medo preenchia a água uma melodia terrível que estava todos para climax agonizante. No meio daquela batalha caótica, o tempo parecia estar parado. Tudo ao redor esfumacu. Poderia a Jubarte resistir a essa força da natureza? E, principalmente, quem seria aliso dessa guerra surreal? Uma nova onda de energia envolveu a Jubarte, como se a própria floresta tivesse abracado sua causa, pronta para lutar contra o terror que ameaçava destruir a paz de seu lar quando a Jubarte se ergueu uma vez mais, a luz do sol refletindo suas costas, parecia que ela tinha encontrado novo poder, brilho de esperança. Mas uma sombra sinistra surgiu nas profundezas. Algo ainda mais aterrorizante se aproximava, esperando a hora certa para atacar. O que era isso? A festa tinha apenas começado. A sombra se aproximava, mais densa e ameaçadora do que a anaconda. Com cada segundo que passava, a água parecia tremer ao redor de Jubarte. A tensão subia, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Os pisas, agora pânico, se espalharam, suas escamas reluzindo sob a luz quebrada que penetrava as águas escuras. A Jubarte, consciente de nova amiga, levantou a cabeça, os olhos arregalados. O que poderia ser mais aterrador do que a serpente gigante, enteo, com estrando ensurdecedor, algo emerge das profundezas. Era uma criatura imensa, mais feroz que qualquer já testemunhara. Suas escamas refletiam a luz de uma forma quase hipnótica, enquanto par de olhos brilhantes avaliava o cenário. O que era aquilo? Crocodilo? Monstro marinho? O clima mudou instantaneamente. O espaço entre as criaturas estava telado por silencio mortal. O mundo, que antes pulsava como som de batalha, agora encolhia-se, como se todos os seres vivos estivessem inibidos pelo terror daquela nova presença. O impulso instintivo de fugir tomou conta de muitos, mas a Jubarte permaneceu firme. Algo dentro dela sussurrou que recurreneo era uma opco da anaconda, surpreendida pela magnitude de nova amiga, hesitou por momento. O que deveria ser duelo entre predadores transforma-se em uma corrida de instintos. E onde a Jubarte vai a força, a anaconda sentia que tinha competidores, e isso era novo e aterrador. Reconhecido cardum de pisas próximos quais pareciam congelados, suas nadadeiras tremiam, revelando o medo que os envolvia. Eles estão com medo dele também, não estão? Pensou dos murmuradores, enquanto a adrenalina o fazia vibrar. A como se a selva estivesse nos observando. A superfície do rio começou a se agitar, uma onda de poder rompe do corpo colossal que emergia. O olhar de Jubarte, que já tinha enfrentado tantos desafios, agora se enchia de determinação. Ela não era só uma lutadora, mas uma guardia. A criatura monstruosa atacaria, e a luta estava longe de acabar antes que alguém pudesse prever, a nova amiga arquiu-se, revelando dentinhos afiados e mandíbula poderosa. Estrando aterrorizante e a água ferviu com a força do impacto.
A Jubarte sabia que tinha que agir rápido os espectadores, temerosos e intrigados, mal conseguiam desviar o olhar. O que aconteceria agora? Quem sobreviveria a essa nova batalha titânica? Seria a Jubarte forte o suficiente para enfrentar não apenas a Anaconda, mas este novo predador que surgia de escuridão, com impulso feroz, a Jubarte lançou-se dirico ao monstro, a intensidade dela fazendo as ondas se ergueram. A água esperava ao redor, mas a resposta de seu instinto era rápida. A batalha estava prestes a ser reescrita e todos estavam prestes a testemunhar o verdadeiro significado da luta pela sobrevivência dada assim, no meio da agitação aquática, uma nova luta cômico. Mas quem sairia vitorioso dessa vez? A Jubarte venceu, turbilhão de energia e desespero. O impacto da criatura colossal reverbera nas águas, e seu coração disparou, pulsando como tambor alucinado. O que estava acontecendo? O novo monstro, uma besta que parecia saída de pesadelo, abria a boca enorme, pronta para devorar qualquer que se atravessa se aproximar da anaconda, estacada como uma corda tensa, hesitou. Era puro instinto. Era como os instintos dela clamassem para recuar, mas antes que ela pudesse fazer qualquer movimento, a Jubarte atacou. Movimento rápido e decisivo. A força de Jubarte era notável, e a majestade de seu corpo parecia brilhar até mesmo nas águas turvas. Ela era huracán, acerido indomável os olhares dos espectadores estavam presos, o medo misturado com fascínio. Era a luta de Titus. Todos sentiam atenção no ar, como se o próprio universo tivesse parado. As pessoas sussurravam, algumas até gritavam, não sabiam como reagir. Ela vai conseguir? Suicidio. Os murmúrios misturavam-se aos sons do rio, criando uma melodia de caos e expectativa enquanto a Jubarte tentava desviar de mandíbula voraz, a anaconda parecia se arrastar para trás, insegura diante do poder daquela nova adversária. Mas, de repente, uma fraqueo de segundo, a ferocidade retornou aos olhos da serpente. Ela deslizou para dentro da correnteza, baixando a cabeça, preparando-se para atacar da Jubarte, percebendo a nova tensão, fez uma manobra rápida. Ela mergulhou, sentindo o frio da água envolvê-la, enquanto tentava evitar a mordida traiçoeira. As bolhas se formavam ao seu redor, seu coração disparando. E o não posso falar agora. Ela lutava não apenas pela sobrevivência, mas por todos os que dependiam dela. Os pés ainda estavam paralisados, como se o tempo tivesse engolido seus instintos. Seus olhos giravam, mirados na batalha surreal. Isso era o que eles estavam fazendo? Pensava deles, cercado por palpitantes flashes de adrenalina dada enteo, com uma agilidade impressionante. A Jubarte surgiu ao lado da anaconda, batendo sua cauda poderosa na dirico da serpente. A água explodiu, e o estrondo ecoou como trovão. A anaconda, desestabilizada, piscou como os olhos grandes, confusa mas não fora derrotada. Movimento instintivo, ela girou sua longa forma, transformando a defesa ataque desesperado. Uma batalha sem igual se formou. As criaturas se atacavam e se esquivavam, baile sombrio de predadores disputa. Cada movimento era como uma dança de morte, repleta de riscos e estratégias visceralmente emocionantes. As emoções estavam alta, os caracos agitados dado o público? Eles estavam choque. Isso é impossível. Alguns tapavam a boca, o olhar fixado cada movimento, cada impulso. Outros gritavam, torcendo por uma sobrevivente, mas a verdade é que todos tinham dúvidas. O que vai acontecer agora? O tempo parecia estirado, a cada segundo acumulando a tensão no ar e enteo, no calor de batalha, algo inesperado aconteceu. Claro se formou, e uma onda de correntes desesperadas espumaram diretamente ao redor de Jubarte. Era uma terceira presença,
Esprita nas sombras o que mais estava escondido nas aguas sombrias do rio? Uma nova amiga? Ou uma ajuda inesperada? Os alhos de Jubarte esse irregularam de preocupação e determinação. A luta estava longe de acabar. A verdadeira guerra ainda estava por vir, e o destino deles dependia de como cada reagiria nos próximos momentos cruciais. A tensão nas águas aumentava, como esse todo o habitat estava ciente de batalha titânica que se desenrolava. A Jubarte, ofegante e determinada, lutava contra a mar implacável. Sua pele reluzente refletia a luz do sol que filtrava através da superfície agitada, enquanto a anaconda, ágil e astuta, parecia uma sombra que contorcia e deslizava entre as correntes, ambas as criaturas se encaravam. O instinto de sobrevivência pulsava seus corpos. A Jubarte, apesar de seus esforços, sentia o coração acelerar. Ela percebeu que a força física era apenas metade de batalha. Havia algo mais no ar uma eletricidade, uma presença faminta que aguardava o momento certo para atacar. Do outro lado, a anaconda observava, seus olhos negros fixos, medindo cada movimento. O público, uma mistura de terror e admiração, mal respirava. A tensão era palpável, mesmo o rio parecia manter seu fluxo, refletindo a ansiedade dos espectadores. De repente, rasgou nas águas. Uma explosão de espuma. Algo emergia, escondido nas sombras. Era uma criatura ainda mais monstruosa. Grande pix predador, como torpedo de carne afiada, que parecia ter sido despertado pela batalha intensa. Seu olhar brilhava de fome ambicao. A Jubarte, confusa, recuou, mas não havia tempo para hesitar. Neo, pensou, enquanto as correntes se diluíam ao seu redor, incapazes de ajudá-la. A presença do novo predador não era só uma preocupação, era aviso. As guerras do medo agarram seu coração. Ela tinha que lutar contra a anaconda e agora contra esse novo inimigo? Como conseguiria? A anaconda, percebendo a nova amiga, olhou para a Jubarte instante de estranha conexão. Reconhecimento mútuo entre lutadores, mesmo que fossem inimigos. A batalha havia mudado de forma, e a serpente parecia hesitante. Seria esse momento de calibre que ou a sinalização de uma luta ainda mais feroz? Gritos e sussurros ecovam entre os espectadores. As conversas se intensificaram. Isso não pode estar acontecendo. Estamos perdidos. Alguém gritou. O público, preso na linha entre o horror e a esperança, começou a entender que a luta tinha superado seus prodígios. O rio, que antes era mero cenário, agora se tornava o palco de confronto épico da Jubarte, com impulso renovado, voltou a atacar a anaconda, mas seus olhos estavam fixos no novo predador que girava, pronto para desferir golpe mortal. No fundo de si, sabia que não poderia lutar sozinha. O tempo urgia, e as águas começaram a agitar-se ainda mais como aumento de tensão, com impulso, a Jubarte mergulhou de volta, usando o poder do azul profundo para tentar se camuflar, ansiosa para se preparar para o próximo movimento. Mas o predador, insatiável e veloz, seguia a trilha que ela deixara, enquanto a gigante serpenteava seus músculos, decidida a atacar. O que aconteceria a seguir? Seriam os dois monstros forcados a se unir contra Malmire? Ou a selva testemunharia a destruição de uma delas? A batalha estava longe de acabar, e os limites de força e vontade seriam testados novamente. Os espectadores, agora total frenesi, observavam sem saber o que esperar. Uma nova era de terror se aproximava nas águas, e a verdadeira essência de luta estava prestes a ser revelada. Que segredo ainda estava escondido sob a superfície? O que mais as águas poderiam esconder? As ondas se agitam violentamente, pânico paralisante se espalha entre os espectadores.
O grande peaks predador, agora mais proximo, exhibia suas garras afiadas e dentes reluzentes. Os alhos de jubarte refletium desespero profundo. Aluda neo era mais so contra anaconda, mas jogo mortal de sobrevivencia contra uma força implacável dada jubarte, como coração pulsando como tambor, buscava uma saída. Sabia que neo podia enfrentar duas ameacas ao mesmo tempo. O tempo parecia se arrastar, e cada segundo contava. A serpente, a principio hesitante, agora parecia determinada a ceder a batalha como novo predador. As escamas brilhantes da anaconda na água ficavam ainda mais visíveis como a luz do sol, enquanto a jubarte pensava rapidamente ela decidia que precisava agir. Como uma determinação feroz, a jubarte emerge das sombras. Movimento rápido, deslize na superfície. Mas o predador já estava ciente. Ele se viru, e sua boca se abriu sorriso predatorio, como se tivesse encontrado exatamente o que buscava. O afastamento que a jubarte buscava se tornava impossível. O público assiste choque. Alguém gritou, neo é possível. As expressos variavam de medo a impaciência. Os sussurros cresciam como coro desesperado. Vai ser uma carnificina. Tremor percorreu a multidão, e as mãos se apertaram. O olhar fixo de jubarte encontrou o da anaconda. Uma aliança? Seria o único caminho para a sobrevivência, semiviso, a jubarte mergulhou, criando nuvens de sedimentos. Esperava confundir o grande predador. A anaconda, seguindo seu instinto, se adorou com agilidade. Elas sabiam que agora precisavam colaborar se quisessem ser vivos. As águas borbulhavam. O predador, ofuscado por repense de movimento, hesitou por momento, e essa forceu de segundo foi tudo o que a jubarte precisava para impulsionar se novamente para cima. A força do seu corpo contra as correntes era intensa, mas seu caminho era claro, fugir do novo inimigo e se unir à serpente dado público, vendo essa mudança de eventos, prendo a respiração. A expectativa crescia. Isso pode funcionar. Uma voz esperançosa se destacou entre os murmúrios. Mas o grande peaks, neo disposto a perder, atacou, mergulhando rapidamente. Dentes se chocaram espetaculo adorador. A jubarte fez movimento cauteloso, sentindo as águas ao seu redor, enquanto a anaconda serpentiva para atacar. Seria bom ruim? As garras cortaram e a realidade era brutal. O som de carne rasgando silencia os gritos, e calafrio percorreu a multidão nesse momento, tudo se resumia a dois instintos, a sobrevivência ou a morte. A jubarte, atenta, e a anaconda, ágil, formaram laço inesperado. Elas eram inimigas, mas unidas estavam por uma mesma causa. O terror se tornava campo fértil para a esperança da DSM, no climax do caos, uma nova figura surgiu nas águas. Outra criatura? Ou talvez algo ainda mais adorador? O que mais estava escondido nas profundezas? As ansiedades e dúvidas paravam no ar como pesadelo iminente, o que faria aquele predador? A luta estaria apenas começando? A situação nas águas se intensificou. A jubarte e a anaconda, agora unidas laço frágil, lutavam contra a imensa pressão do predador. O tubarão, verdadeiro monstro das profundezas, fazia sua presença ser impossível de ignorar. Suas nadadeiras cortavam a água, como lâminas afiadas, enquanto suas garras reluzentes brilhavam à luz do sol. O pânico toma conta de multidão à beira da água. O que vai acontecer agora? Alguém gritou, sua voz caia de desespero. Os olhares estavam fixos na luta titânica, a cena se desenrolando como pesadelo. O coração de jubarte baixa rápido, ela sentiu sua própria respiração presa na garganta. Cada movimento impulsionava a expectativa e o medo, turbilhão de emoções da anaconda se mexeu,
deslizando pela agua como fantasma. A Jubarte notu. A serpente pericia determinada. Com impulso, a anaconda atacu primero, enroscando así ao redor do tubarão com uma força inacreditable. A Jubarte aproveito a confuso. E mergulho. A agua frota ao seu redor se agitu resposta, revelando formas distorcidas das criaturas como o público ficu silencio, atenção era palpável. As expressos mudaram de choque para uma espécie de esperança contida. Talvez, elas consigam. Mas o tubarão não estava disposto a ceder. Golpe rápido de suas mandibulas e o efeito foi devastador. A anaconda ficu presa, grito silencioso acu na mente de Jubarte, desesperada, a Jubarte se lançou de volta para a superfície, onde poderia ter uma visão melhor do que estava acontecendo. A anaconda estava lutando para se libertar, seus músculos contorcendo-se esforço imposto por desespero intenso. O tubarão não parava, atacando como uma fúria assustadora. Neo, a Jubarte sentiu a pressão crescendo dentro dela. No se formu seu estômago. O ciclo de ataque e defesa continuava, e o sangue agora tingia a água de vermelho. O pânico na multidão era ensurdecedor, os gritos se misturavam como agitação das águas, e alguém quase desmaiou. Faca alguém grita do fundo da multidão. As voces eram eco distante desesperado. A Jubarte teve lampejo de percepção. Ela não estava apenas lutando por sua vida, a anaconda também estava. Ambas eram vítimas de predador voraz. Isso era uma luta por espaço, uma luta para sobreviver enteo, algo mudo. O tubarão, ao perceber que a serpente estava se contorcendo na tentativa de se libertar, por isso hesitar. Segundo de dúvida. As correntes de água se aquietaram. Para a Jubarte, era a oportunidade que precisava. Com movimento poderoso, aproveitando-se do momento, ela se lançou dirico ao tubarão ataque furtivo, o choque de água ao redor fez todos prender uma respiração. Ela atacou forte, coisa que poucos poderiam imaginar de uma Jubarte. Era uma defesa, grito de socorro e luta ao mesmo tempo. O tubarão virou-se, confuso. O público estava estado de choque, e os gritos se tornaram murmúrios de incredulidade, mas o que foi isso? Outras sombras começaram a se mover sob as águas. Era apenas o tubarão e a anaconda? Ou havia mais criaturas a espírita na escuridão? A Jubarte, como peso do gigante contra ela, olhou para baixo, frio no estômago. Não podia ser. Mas a realidade era cruel, e a amiga além do que podiam ver se aproximava rapidamente. Algo mais estava caminho dado que as profundezas escondiam? Seriam aliados ou inimigos? A batalha de sobrevivência estava longe de terminar. A Jubarte estava mergulhando, o coração disparando, quando a água ficou turva. A escuridão nas profundezas parecia respirar, como se estivesse viva. No fundo do seu ser, a Jubarte sentiu uma onda de terror. Algo se movia. Algo que não deveria estar ali ela olhou volta, a anaconda ainda presa nas garras do tubarão, mas o foco agora era outra sombra. Formidável eclipsou o sol, sua forma massiva se aproximando, e o pânico instantâneo tomou conta. O tubarão percebeu também. E ele hesitou, girando ligeiramente, seus olhos brilhando como uma mistura de raiva e medo. O que o aguardava nas profundezas, uma nova criatura erguia-se, sua silhueta monstruosa se delineando contra a luz opaca. Era verdadeiro gigante, uma criatura ancestral que havia sido esquecida pelo tempo. Escamas brilhantes refletiam o sol, enquanto a água se agitou incessantemente sob seu peso colossal. Os gritos de multidão na superfície se tornaram murmúrio distante, como se o mundo tivesse desacelerado.
Vai devor todos nos, alguim gritu, seu desespero e coando como sinonimo de condenação. Os rostos na beira de água estavam pálidos de medo. Mas o espetáculo estava longe de terminar. O verdadeiro confronto, aquele que nunca espervamos, estava prestes a acontecer. O tubarão, tomado de uma fúria renovada, lançou-se contra a nova amiga. As mandíbulas abertas, com dentes amicadores, ele atacou com uma ferocidade que fez a Jubarte tremer. O golpe foi brutal, mas a grande criatura não recuou. Pelo contrário, ela usou sua defesa, desviando-se com movimento ágil. O choque reverbera na água, levando seres marinhos assustados a se afastar pânico. A Jubarte flutuou, tentando entender a cena. Revolta e tragédia estavam entrelaçadas como uma corrente submersa, e a anaconda, mesmo sua luta contra a morte, parecia observar com olhar cavado. A Jubarte sentiu a energia do universo ao seu redor, como se tudo estivesse alejado uma batalha cósmica. Havia sentido de urgência e chamado a acuidade quando a nova criatura se viu, a Jubarte teve deslumbrando. Olhos gelados, profundos, que pareciam ver atrás de pele. Não era apenas predador, era uma força mística e aterrorizante. Uma combinação de poder e sabedoria ancestral. Uma sombra que despertava os instintos mais primitivos. A multidão agora estava total alvoroço, cada grito, cada exclamação inundava o ar com eletricidade. Veio se matar, alguém disse, a voz tremula. Para a Jubarte, uma única ideia atravessou sua mente era ciclo. A luta pela sobrevivência os unia e os separava ao mesmo tempo. Seriam eles capazes de arranjar no chaos o desespero os levaria à ruína, mas não havia tempo. O tubarão e a nova criatura entraram uma dança mortal. Cada movimento gerava ondas de choque, uma batalha épica no coração do oceano. A Jubarte de repente percebeu que, embora estivesse lutando para ajudar a anaconda, sua própria vida estava jogo. A instabilidade do momento a fazia brilhar de ansiedade e impotência assim, com grito sua mente, ela se lançou dirico ao conflito. Se poderia, ao menos, distrair dos predadores? Os músculos vibravam enquanto suas nadadeiras batiam com força. A água ao seu redor dancava, o pânico novamente tomou conta. Mas antes que pudesse atingir seu alvo, outra sombra surgiu, cortando a água com uma velocidade aterradora. O que mais poderia estar à espreita nas profundezas? A luta estava só começando, mas as forças jogo eram maiores do que qualquer poderia prever. O que se desenrolaria a seguir? Essa batalha se tornaria uma aliança inesperada ou todos pereceriam nas guerras do destino cruel? A Jubarte estava frenética. A água estava alvoroço, e o confronto entre o tubarão e a criatura colossal parecia não ter fim. O som dos golpes ecoava como trovões, e cada movimento era convite ao terror. Ela se lançava para frente, seus músculos tensionados, a adrenalina pulsando. Havia algo muito maior jogo. A anaconda estava perigo, e, assim como a Jubarte, nenhuma ajuda poderia realmente se concretizar. A sombra se aproximava mais, veloz como raio. O coração dela disparava. Que criatura era essa? E qual longe ela iria para proteger os que estavam ameaçados? Os olhos de Jubarte se irregularam ao perceber que a nova sombra não era apenas predador, ela era uma monstruosidade antiga, feita de escamas e espinhos. Era quase impossível olhar para ela sem sentir uma onda de desespero. Para onde correr? Para quem voltar? O tubarão, agora desespero, parecia ser capaz de sentir que estava perdendo o combate. E ele golpea na água, tentando encontrar qualquer fraqueza na nova amiga. Mas essa coisa, a Jubarte não conseguia entender. Para onde ela se movia, a água se alterava,
como esse tivesse vida pior period. Estrando. O misterio e confuso aumentavam. A criatura colossal giru, o tubarão foi arremessado para fora de queso como uma folha e o vento. O público na superfície estava em estado de choque, gritos desesperados agora ecoando em coro. O que é aquilo? Alguém exclamou, enquanto as ondas se espremiam sobre a multidão aterrorizada junto como anaconda, a Jubarte se viu presa redemoinho de emoções. Não havia tempo para pensar, apenas seguir. Assim, ela se viu indo ainda mais fundo, dirico a batalha. Mesmo que a encandora estivesse em perigo, o verdadeiro risco era aquele ser que desafiava a natureza enteo, uma idea atingia como relâmpago. Esse gritar, fazer barulho pudesse momentaneamente destruir a criatura? Com seus pulmões cheios de força, ela abriu a boca e soltou canto ensurdecido. Era chamado, uma oração de ajuda e bravura. Os olhos pálidos da criatura se viraram, fixando-se na Jubarte, e por breve momento, tudo parou. O tubarão, surpreso, pareceu hesitar. O que iria acontecer agora? A Jubarte sentiu a eletricidade na água, uma energia nova que pulsava entre eles o silêncio que se seguiu foi perturbador. Os predadores pararam, as ondas se acalmaram. Todos aguardavam. Mas, o que teria sido isso? A criatura se acercou, inerte por instante, como se estivesse contemplando uma decisão. E ali, no epicentro daquela tensão, a Jubarte percebeu que a batalha poderia ser diferente do que pensara, mas o mistério apenas comunicava. A sombra na água era uma força eterna, uma história antiga. E na cabeça de Jubarte, o que ela poderia fazer para desvendar isso? Enquanto a água começava a se agitar novamente, a situação se tornava mais sombria quem realmente dominava as profundezas? Qual era o destino daquela luta terrível? E, acima de tudo, seria a Jubarte capaz de salvar seus companheiros ou se tornaria parte daquela história trágica? A batalha finalmente alcançou seu clímax. A Jubarte, respirando com dificuldade, sentiu o presseio de água ao seu redor formando cerco. A grande criatura ancestral, o verdadeiro monstro das profundezas, olhava diretamente para ela. Os olhos de Jubarte, cheios de determinação, refletiam o brilho do sol nas águas escuras. Era momento decisivo, e ela não poderia recuar com rugido emocional. A Jubarte lançou seu canto pelas águas, uma onda de som que reverbera cada canto daquele habitat. O tubarão hesitou, abismado, e a nova criatura parecera sintonizar como melodia. Era momento de conexão, não era apenas uma luta entre predadores, mas chamado a harmonia nesse breve intervalo, a anaconda, ofegante e quase derrotada, viu a oportunidade de agir. Com movimento ágil e inesperado, ela lançou-se contra o tubarão, envolvendo-o seu corpo musculoso. A surpresa estava do lado de serpente, e seus músculos se apertaram como leco poderoso, abraço de desespero e determinação da Jubarte, vendo o auto corroso da anaconda, sentiu uma onda de esperança. Elas não eram mais inimigas, estavam unidas contra o verdadeiro inimigo. A grande criatura antiga, percebendo a mudança, finalmente se virou, encarando o tubarão preso na armadilha de serpente e foi nesse momento que novo entendimento nasceu. Como Jubarte como mediadora e a anaconda como guerrilheira absoluta, fizeram movimento coletivo, uma dança sincronizada. O tubarão, cercado e confuso, não sabia para onde olhar uma onda de energia ergueu-se entre as três criaturas. A Jubarte, com todo seu peso e força, nadou dirico ao tubarão, enquanto a anaconda, astuta, liberou sua presa para atacar as flancos. Era uma violenta sinfonia de poder e resistência dado tubarão, finalmente superado, do último golpe feroz, mas a aliança entre a Jubarte e a anaconda era mais forte.
Acompanado de força e inteligência das duas criaturas fez com que o tubarão se afastasse, derrotado. Ele deslizou de volta para as profundezas, deixando rastro de agitação na água. A vitória era deles dada Jubarte e a Anaconda flutuaram lado a lado, ofagantes mas triunfantes. Alharam uma para a outra, reconhecendo a grandeza do que haviam feito juntos. Elas eram diferentes agora, não apenas sobreviventes, mas parceiras dado público ao margem da água prendo a respiração. Algumas pessoas estavam choque, outras aplaudiram quando perceberam que a luta tinha trazido novo entendimento. Elas conseguiram, grito alguém. As voces se espalharam como fogo entre a multidão. Enquanto a Jubarte nadava para a superfície, seus olhos brilhavam como a luz do sol que refletia na água. A Anaconda, que uma vez fora uma adversária, agora nadava ao seu lado, uma aliada inusitada nas águas da Amazônia dada assim, como certeza de que a união havia prevalecido. A Jubarte emerge como uma verdadeira heroína, uma guardia das águas. O medo que uma vez parara sobre o rio foi substituído por uma nova era de colaboração por fim, as águas turvas se acalmaram, como se reconhecessem o poder de união. E a história desse confronto épico se espelhou, testemunho do que significa lidar juntos, mesmo contra a adversidade mais impia enteo. Enquanto o público aplaudia e a moco percorria o ar, aqui vai uma mensagem importante para todos vocês, você precisa se inscrever agora. Não perca a próxima aventura incrível que está caminho. Aprute o botão de curtir agora mesmo para ajudar nosso canal a crescer. E não se esqueça de comentar queremos saber o que você acha dessa batalha insana. Você tem amigos que precisam ver essa história épica? Enteo, compartilhe este video com pelo menos 5 deles sem perder tempo. Vamos juntos construir essa comunidade. Essa é a hora de mostrar seu apoio.